Muy buenas gente, bienvenidos a un episodio más del Let's Play de la expansión de The Witcher 3, Hearts of Stone. Y vamos a continuar con la misión principal. Recordad que en el capítulo anterior ya hicimos el atraco, ya tenemos una cosa hecha, que es lo de ábrete sésamo. Lleva a la casa de Maximilian Borsodi a Olgier, y como Olgier nos pidió que hiciéramos dos cosas, vamos a hacer primero esto. De Sunny nos dijo, bueno, lo voy a leer ahora, pero nos dijo que hiciéramos estas dos misiones básicamente. Tenemos esta hecha. Vamos a hacer esta y después vamos a hablar con Olgier von Everec. Tal y como advirtió el señor Espejo, Olgier von Everec le pidió a Geralt realizar varias tareas. Una de ellas era que su hermano Vladimir se divirtiera como nunca. Basándose en numerosas y placenteras experiencias personales, puedo atestiguar que el brujo, a pesar de ser sombrío como el solo, es más que capaz de organizar una fantástica velada. No obstante, en este caso existía un detalle particularmente complicado. Vladimir estaba muerto. Para superar este obstáculo, Geralt decidió visitar en primera instancia a Sunny, quien en calidad de súbdita redaniana, residente de Oxenfurt y mujer de grandes conocimientos, podría obtener información acerca del lugar donde Vladimir estaba enterrado. Así que vamos a ver qué nos dice Sunny. Por cierto, esta clínica, esta casa de aquí, al parecer esta es la clínica de Sunny. Mira, clínica de Sunny. Esta casa es random, totalmente random. Antes de... cuando llegas aquí en The Witcher 3 sin... es decir, sin expansión, esta casa es totalmente random, no tiene nada, creo. Y ahora de repente es la clínica de Sunny, ¿sabes? Bueno, a Sunny no le va a importar que le farmee la casa, ¿vale? Que hay alguien potando. Me da igual que me potes encima, pero yo te farmeo. What the fuck? He cogido algo, he cogido una receta. Paciente Sindran Russell. Hervir calentula machacada y beberla caliente 3 veces al día después de cada comida. Evitar la comida grasienta y no probar alcohol bajo ningún concepto y ninguna de sus variedades durante todo el tratamiento. Eso incluye cerveza. Firma de médico casi legible. Parece que es el nombre Sunny. Supongo que esto es un easter egg. Bueno, easter egg a la firma de la letra de los médicos. Que no se entiende nunca. Voy a ver lo que tiene en el sótano Sunny. Lo que le importe. Parece que haya nada más. A ver. I've tested the slime samples. I believe I'll be able to brew an antidote. Good. A pox in an army can prove more ravaging than even their fiercest foe. Your service will be recognized. How? Will I get a toad-shaped medal? The army's not got any medal like that. Geralt? Are you alright? What's that on your face? Long story. We're conducting important business. Yous can catch up later. Yes. Right. I'll get to work on the antidote. Shouldn't take long. Tasty number, that medic. Not like a scholar at all. Interesting. Curious to know, what do scholars look like to your mind? Well, all that reading's hard on the eyes, right? So they wear spectacles. Oh, aye. Thick ones, propped on wrinkled noses, and their clothing frumpy at best. Who've they got to dress up for? The books? Fascinating, really. But if I were you, I'd make sure no medic ever overhears you. Huh? Why's that? Because when you get caught in a battle, she might just refuse to stitch you back up. You're a lucky bastard, Witcher. We've seen her making eyes at you. Not like she looks at us. Isn't that right? Admit it. You fancy it too, eh?
Sorry, none of your business. Come on. There's some kind of secret? You embarrassed? She's quite fetching, and you're, well, none too handsome, but a witcher. Lasses like your type. Come now, fess up, you fancy her or not? It'd take a blind man to shrug and turn away. Too true. Meantime, you witches have got especially sharp senses. Here's the medicine. It's a strong solution, so careful with the dosage. Each patient gets exactly 2 drops after meals, 3 times a day. At the most, in 3-4 days, the infection should recede. I thank you. In Redania's glorious name. Serving the Redanian cause now? I serve individuals. I treat them. That they're Redanians is coincidental. I'd help Nilfgaardians as well were I in a position to. Kedwenis, Edirnian, elves, dwarves, halflings, the same. Come on, Geralt. You know me. Aside from the incident in the sewers, we last saw each other. Must have been in Vizima. Yes. Yes. When it was ravaged by the Catriona. Feels like a century ago. Where have you been? What have you been doing since? Well, I left Vizima and returned to Oxenfurt, proceeded to finish my doctorate, and then opened a practice. Shortly thereafter, war broke out, and I was press-ganged into the Redanian Medical Corps. So what now? Radovid's dead. But the war's not over yet. The chaos continues. I'm still very much needed. Though I can't complain. At least I live at home now, and I treat the ill, as is my calling. Though I must always be ready, for at any time the Redanians might knock with some painfully urgent assignment. ¿Os dais cuenta? Algunas conversaciones de esta expansión cambian. Acaba de decir que Radovid está muerto, pero si hace esta misión antes de hacer la misión de Radovid, de la trama de política entre los Temerios y Radovid, claro, esa frase no dirá otra. Así que las conversaciones varían un poco en torno a lo que haya hecho durante el juego en algunas de las misiones secundarias o incluso principales. Shani, I need your help this time. I'd guess this wasn't a social call. All right. Tell me what you need. Is it at all related to that mark on your face? Ah, and you must tell me what happened in the sewers. Where do I start? All right. Monster in the sewers turned out to be a giant toad, and this toad was actually a prince, and Ophiri wanted that. And I'm a Kaviri Duchess. It's the truth, uncolored, I swear. When I killed the toad, some Ophiri soldiers led by a mage showed up, captured me. Man named Gontaro Dim freed me. Who's this? Parece ser alguien muy poderoso. Could be a mage, a demon, or a djinn. You don't know? He's very powerful. That's all I need to know. He helped me out of a bind, and now he expects me to fulfill some nobleman's wishes in return. First one's to summon the ghost of his brother, then show him the time of his life. Amuse a ghost? How do you intend to do that? Not my chief concern at the moment. Gotta find his grave and summon him first, then we'll see. But that's necromancy. It's extraordinarily risky and involves higher magic. Odim told me how to do it. No sorceress or necromancy involved. Gave me this concoction that summons ghosts. I'll need a censer too. No, that can be arranged. They keep one in a storehouse at the academy. I can fetch it for you. Thanks. Don't mention it. But I still don't like this. Neither do I, but I don't really have any options. Gotta summon that ghost. I understand. Whose ghost is it? Olgierd von Everek's brother.
Von Everett? Hmm. In my third year at Oxenfoot, we had to choose an elective. My options were Pearls of Wisdom from the Hierarchs, or Famous Redanian Dynasties. I chose the latter. Here it is. Von Igrid, Von Estiken, Von Everett. It says Olgierd had a brother named Vladimir. He lies in the family crypt near their manor. Thanks. Knew I could count on you. I'm off. The crypt's described as quite a work of art. I'd love to see it. Why don't I bring the censer? We can meet at the entrance. Vale, reúne con Sunny en la cripta familiar de los Von Everett. Esta del hombre muerto. Sunny obviamente es tía famosa de Redania. Pues lo voy a leer yo también. Sunny es universitaria, profesora de universidad. Ergrid von Esketen von Everett. El fundador de la dinastía Ratibor von Everett fue nombrado caballero por el rey Bridan, que el elfo por sus hazañas de excepcional valentía en tiempos de guerra en los escenarios del Golfo de Braxeda. Propiedad de la dinastía en la región de Oxenfurt, la mansión von Everett, rodeada de lujosos jardines famosos por albergar una monumental cripta familiar. Por cierto, que yo he pasado con Geralt por la mansión y está hecha mierda. O sea, ahora veréis, es un destrozo. Animal dinástico, el jabalí. Representante destacado, Boumir von Everett, castellano del castillo de Roheven. Honoratina von Everett, mecenas de los artistas de Oxenfurt. Kestasis von Everett, atamán de campo de la corona. ¿Qué cojones es un atamán, tío? Todavía no lo sé. Durante las últimas décadas, la familia von Everett ha atravesado momentos difíciles, pero su fortuna ha disminuido gravemente y su posición social ha caído de forma continua. Pues aquí no pone nada dónde está enterrado el este. Y aquí no parece haber nada. Vale, pues vamos allá. Primero voy a... No creo que a Sunny le importe que le farmee un poco la... una carta. Invitación de boda. Hace saber que, habiendo llegado a compartir su hijo el más profundo y noble de los sentimientos y deseando sellar su unión bajo el rito sagrado y siguiendo las antiguas costumbres, los padres de Aldona Lance y de Jonas de Bogar solicitan su presencia de Sunny, apellido ilegible, junto con un acompañante de su elección en la cena matrimonial de los prometidos y el banquete que se celebrará a continuación. Vale. En el tráiler me parece que se ve a Geralt asistiendo a una boda y va a ser esta. Va a ser porque Sunny nos va a invitar, seguro. Sunny, para quien no lo sepa todavía, yo creo que ya lo he dicho, pero para quien no lo sepa, es uno de los personajes principales del primer The Witcher. Que yo creo que... el primer The Witcher sí que es cierto, me parece que es 2008 o 2006 y ha envejecido muy mal el juego. Pero yo creo, sinceramente, que un remake al primer The Witcher le sentaría, vamos, de lujo, El primer The Witcher, un remake del primer The Witcher al estilo gráfico de este, es decir, con la jugabilidad de este The Witcher 3 y con los gráficos de este The Witcher 3, quedaría, vamos, uf, tremendo. The Witcher 2 no, porque The Witcher 2 se sigue viendo muy bien y sigue siendo un juego sobresaliente que ha envejecido muy bien. Precisamente justo lo contrario, The Witcher 1 ha envejecido fatal y The Witcher 2 ha envejecido muy bien. Incluso sin mods, The Witcher 2 es muy potente gráficamente. Jardinilla, venga, vamos. Ahí, mira, esta es la finca de los Everett. Esta mierda. No se puede entrar por ningún sitio. Lo dicho, Sunny es uno de los personajes principales del primer The Witcher. Digamos que es el... creo que ya lo comenté. Tal y como que en este The Witcher está Triss. Digamos, Triss y Yennefer. Pues en el primer The Witcher estaba Triss y Sunny. Era más o menos algo parecido, ¿vale?
Never seen this side of you. What side is that? How do I put this? Your romantic side? Used to seeing you surrounded by bandages and medicine vials, often covered in blood. Well, that's because you usually come round while I'm at work. Off duty now. Waiting for you, weaving a garland for the wedding. A wedding? Whose? A dear friend's. From the academy. Speaking of which, would you go with me? Wait. That was your notice? What notice? The one posted by the 7 cats. Need a beau to accompany me to a friend's wedding. If any intelligent, amusing, handsome, none too old nor none too young man owning at least one decent-looking frock. No, that's not mine. So, will you go with me or not? Sí, claro, sí que me parece que es la siguiente misión principal esa. Sure, why not? Wonderful. So, it's a date. Remember to bring the censer? Of course. Some soldiers nearly caught me slipping it into my satchel. Wasn't sure what you needed it for. So I also took a mix of amber, aniseed, and juniper. All rather smoky when lit. Thanks. Might come in handy. Shall we? Let's go. Entra la cripta familiar de los Von Tone Everett. was spot on. This is impressive. Yeah, too bad it's falling apart. The family hit on hard times. No coin to splurge on such luxuries. Ooh, that looks just a little too creepy for me. Don't have to come if you don't want. Wait here. I like that idea. If there's any trouble, just yell. ¿En serio? Be careful. Please. Oh, I will be. Wouldn't want to give you even more work. Espérate un momento. Como no lo sé, voy a... Está. Aceite para espectro superior. Se lo pongo y mira, si me salen... Como sé lo que suele salir en estas mierdas. This is no crypt. It's a full-blown mausoleum. Voy a echar un vistazo. La falange de Osir. What? A ver, 2 huecos, 15. No está mal, pero no. A ver, 15. Bueno, sí, se le puede poner otro hueco. Realmente con el encantador le puedes poner 3 huecos. Pero no me da más intensidad de señal. Se quedaría en 30% de intensidad de señal y solo de Are Igni. Mientras que el mío me da 35 a todas. No obstante, de todas formas, habrá gente que use a lo mejor que sea un Gera las señales, pero realmente solo usa a lo mejor Igni o algo así. Para esa gente les recomiendo que sí que usen armas de reliquia que den Igni y solo intensidad de señal de Igni, porque el resto de las señales no las queréis para nada si solo usáis esa. Joder. Claro, pues vale, genial. ¿Veis? El alternativo de Irden vale para eso. Justo cuando aparecen detrás a tu espalda para darte ese doble o triple golpe, les pega una carga y los desequilibra. Y no me como eso, por ejemplo.
¿Veis? Ha aparecido, se come una carga y lo hace que retroceda. Ahí ha pasado lo mismo. El problema es que me tengo que quedar cerca de la carga, claro. Tengo 9 cargas, me parece. No sé si varía... No sé si las cargas varían por talento o por intensidad de señal, no me acuerdo. Una golondrina por si acaso. No te alejes. Mierda, me lo como. Ahí morir. ¡No! Vamos, vamos, vamos. Vale, uno menos. Más. Last of the surprises? Sure hope so. Should look around. Sin duda la aparición es el enemigo que más por culo da. Me tenía que haber echado la poción de... La poción del búho real me hubiera venido mejor. Vale, por aquí es por donde hemos venido. Por saberlo. Vamos a echar un vistazo por aquí. No hay ninguna prisa. Eulalia von Everek died in 1250. Kestitis? Not who I'm looking for. Old tombstone. Inscription's almost worn off completely. Como que tengo que interactuar con eso y va a ser ese casi seguro porque está en el centro. Por aquí. Ya lo dije, pero en esta expansión hay mucho más tesoros y cosas así. Hay bastante más que en el Witcher base. Votive fire, lit in honor of the dead, old custom. No creo que sea por ahí. Probably shouldn't touch that. Vladimir von Everek, son of Bohumil De la and espada. Christina. There you are. Now for the ritual. Gotta spread the incense throughout the crypt, every room. Objeto de misión. Ahora tiene un nuevo objeto de misión. Vale. Básicamente me vuelve a explicar lo de los objetos de misión para que sepa cómo se usa. Objeto de misión estará aquí. Vale, me lo ha seleccionado automáticamente. Pero antes quiero mirar esto. Hay algo. A ver qué es. Llave de la cripta. Vale. Esta va a ser para... Esta va a ser para la puerta que había cerrada. Que había ahí un montón de cofres. Digo yo. Para salir. Bueno, ¿a dónde conduce esto, tío? Qué mal rollo.
Estos son telarañas. Esto que veis por las paredes son telarañas. Y normalmente indica que hay arañas cerca. Oh. No sé si lo habéis visto ya en el Let's Play, algún combate con arañas, pero son increíblemente jodidas. Y el Irden le hace muchas pupas, o sea, no lo ponen en la guía de... en el bestiario no pone que... El Irden no pone que le afecte, pone que son débiles, me parece, a Queen y a Lar, no me acuerdo. Pero el Irden le hacen pupita, pero vamos, los deja paralizados. Son insectoides, pero el fuego no es que le haga demasiado, ¿eh? Los quema, pero no les deja la quemadura. No les deja la quemadura mucho tiempo. Lo mejor, el Irden, sin ninguna duda. Y por cierto, es un enemigo complicado, ¿vale? Te tienes que enfrentar en una cueva que recuerdo. Te tienes que enfrentar como a 10 de estas seguidos. Que te tiran, mantienen la distancia, no te puedes acercar a la araña. Y mantienes la distancia hasta que no te atrapan con la telaraña. No se acercan. Es un enemigo bastante inteligente, la verdad. Vale. Esto es lo que he dicho antes. Lo que he dicho antes, que había aquí una sala cerrada. Y de eso era la llave. Y efectivamente, de esto era la llave. Algo más. Vale, vamos. ¿Veis? Me ha cantado. Ah, vale, que tengo que meterla. Tengo que usar el incienso aquí también. ¿Cómo sé cuándo se completa esto? Life and death, fire and blood. ¿Ah? Entiendo cómo... A ver, a ver. Rise from the dust, ye whose blood I have brought. Arise as a friend, for I am no foe. Return, and walk midst the living, ye who hath departed. Arise as a friend, for I am no foe. Ah, no, es aquí abajo, tío. Ye whose blood I have brought. Es que eran 2 pisos, tío. Lo estaba partiendo arriba. Está aquí. Arise as a friend, for I am no foe. Life and death, fire and blood. Time to light the votive fire. El fuego votivo para continuar el ritual. Venga. Voy a grabar primero. Fuego verde. Fire and blood, life and death. I summon ye, whose blood I have brought. Fire and blood, life and death. You have summoned me, stranger. Why? Name's Geralt. Came to wake the ghost of Vladimir von Everec. Who you are, and why you've come matter little. For you'll not leave this place alive. Are you Vlad's ghost?
Who asks after my grandson? It matters not, Honoratina. What I wonder is how this mortal obtained the family's blood. For von Evericks rise only for von Everik blood. True. Yet to my knowledge, only one of our line yet lives. Olgierd. Then we converse with the man who spilled the blood of your grandson, Kestitis. Mean none of you are Vladimir? It's Olgierd, his brother, who sent me. You will meet Vlad soon enough. Yet Olgierd, you will never see again. ¿Qué cojones? Kill him, von Evericks. Come on, come closer. What the fuck? ¿Qué me estás contando, chaval? Es una mierda. What the fuck, en un espacio tan pequeño, ¿en serio? Vamos a probar el irden. Claro, son espectros, no los derribo. Pues qué mal. Qué mal. Ahora se les afecta. El fuego no le hace una puta mierda, ¿verdad? ¿Tal? Fuego pollita. Ah, no los quemo, Esto me va a costar. Voy a poner el alternativo de irden. A ver si le hago algo. El que me preocupa es el de la maza, los demás más o menos. Pero el de la maza de dos manos es el que me preocupa, que es el que me da la hostia que me mata. Uno menos. You die here, vagrant! Dios. Death to you! Ya. My. Ornery whoresons those von Evericks, eh? Who are you? The rogue you seek. Vladimir von Everik, brother to Olgierd. Forgot I cannot even scratch my stones. Though in point of fact, they've not itched much since I died. Didn't want to fight your family. They started it. I'm dead, not blind. I preferred to see how you'd handle those snobby pricks. And Grandmum, too. Besides, what harm could you do them? They're dead as it is. Now tell me how you came into Olgierd's blood. If you hurt him, I fear I shall have to kill you. Got it from a mutual acquaintance of mine and Olgierd's. I'm here on important business.
I'm a swining corpse, with no interest in important matters, yours or any other buggers. The sole thing I miss is feasting, corporal diversion, so to speak. But alas... Get a lot of visitors? At times, not often. For when someone does drop by, the whole band comes out to play. Fun-loving family. True. We're famed for our love of revelry and rumbles. We've on Everix have brawled and raided for generations. It's tradition. Naturally, with raids comes loot, so we always had the means to celebrate right lavishly. Towards the end of my life was when things went sour. But no point poking at old wounds. Just days before I died, my brother claimed he'd found a way to dig us out, restore our state. Your brother sent me. How is the old rogue? What I wouldn't give to ride by his side again. No chance of that happening. Could experience something else, though. Something a corpse should find interesting. Interesting? Out with it. What do you have in mind? Don't mean to pry, but just a little curious how you died. Ah! No need to be shy. Folk love such stories. I'd love this one too, were it not to end with my death. So how'd it happen? On raids, it was our custom to storm the alderman's hut, and then order the local clods to bring us kegs of spirit. And provide willing wenches to squeeze and churn about. Then, sadly, an ambush. Outmanned 5 to 1. We were overwhelmed. They killed me, crushed my skull like an eggshell between an upturned oak table and the stone floor. Listen, feels like I should know Olgierd better. Tell me something about him. Oh, a fantastic chap. A true cavalier. You won't find another like him in all Redania. The best there is for a drink or a brawl. We were pups when we started riding out on raids. Wet behind the ears. Borderland villagers shat their trousers at the very sound of the word Olgierd. I was his second in command, leading a band of rogues who'd ride through fire for us. Sound like common bandits. Any difference? Us? Bandits? Watch your words. True, some of our swordsmen were mindless brawlers, but not Olgierd. Always curious, took an interest in all things. He devoured books, adored paintings, and loved the most beautiful maid in the world. Listen, Olgierd gave me a job. Odd as it may sound, I need to show you the time of your life. Is that so? Now that, sir, is a brother. I've been dead for years, yet he still looks after me, after my spirits. How much time do we have? Think one night should do the trick? Splendid. Wait just a moment while I hoist my saber and... What the blistering devils? You're a ghost. Can't grab things. I keep forgetting. But how am I to revel and rock and fuck? Can't lift a tankard to my lips. Can't wield a saber. Can't squeeze a wench as we dance a jig. Guess you'll have to do without. Let's go. I go nowhere. You're to see I enjoy myself, correct? Well, then think of a way to make it possible. How? Revive my flesh. No can do. Besides, body's probably decomposed. Then bloody come up with another way. I'll not go anywhere in this state.
Traer al veas. De quejarte y vámonos. ¿A quién? Tengo curiosidad. Guess I could bring someone here, and you could borrow their body just for the night. You wish me to possess someone? Yeah? Say I agree. Whose body would I inhabit? Dunno. One of Olgierd's men, maybe? Or a peasant who'd agree to do it for coin? Oh, no. I shan't crawl into the skin of some unwashed bandit or dung-eating swineherd. I've a better idea. Oh no, not gonna happen. Oh, yes. Yes, it is. Geralt, wake up! Open your eyes! Where are the smelling salts? Death was a small price to pay to lie on a lap so lovely, and so near the wonders concealed a bit higher. Have you gone mad? Yes, as soon as I laid eyes on you, promised to stay and stroke my chin, and I shall spend the rest of eternity in a hound's body, trotting along by your well-turned calves. Geralt? What's happened to you? Geralt? I'm Vladimir. What? Blast. Fine, give me a moment. Yeah, definitely don't like being possessed. You'd not have fainted had you not resisted so fiercely. Geralt, care to explain what's going on here? It's his fault. A pleasure to meet you, my sweet. Whose? His. You know, Olgierd's brother. Geralt, there's no one else here. Seems your lovely maiden friend can neither see nor hear me. There's potential in that. Need to set a few ground rules. And I needn't do a thing save have the time of my life, which is exactly what I aim to do. You're testing my patience. As you are mine. Can you please explain what's going on here? Oh, fiery. Temperament matches the drapes. Listen, I'm supposed to show Vladimir von Everec the time of his life. Turned out, he's a ghost. So, willing or not, I gotta lend him my body. Wait a minute. Are you saying you're possessed? Not at the moment. Just now he's standing next to me, coyly grinning at you. But off and on, he'll enter my body. So anything I say or do will actually be him. His mind, his intent. But what if I want to talk to you, not him? Well, she should approach me and ask me to jump out for a bit. Just come up and ask him to leave for a while. I see. Splendid! Right then, Sugar Plum. What say you we leave this dank crypt? There's a charming grove nearby where kisses taste sweeter than anywhere else in the world. I take it you're Vladimir now. Doesn't seem like I'll have trouble telling you apart from Geralt. Geralt es un muermo. My sentiments exactly. Between you and me, this Witcher fellow is an awful bore. Only sometimes. Ha! Seems we're kindred spirits. So, off to the nearest hedgerow? I'm afraid I have to turn you down, dear ghost. A shame. In that case, point me to the nearest brothel. I've got a better idea. Just before Geralt entered the crypt to summon you, I invited him to my friend's wedding. Good heavens. That's damn good luck. No better dancer in all Redania than Vladimir von Everec. My ginger muffin. With me, you shall enjoy an evening to top all others. Wonderful. I must stop by my home first and change. So, we'll meet at the temple.
Oh, I don't like the sound of that. Why not? I'm not fond of temples, see? When alive, I'd only set foot in one to loot it. And in death, I find I despise them all the more. Could we not meet after the ceremony, go straight to the feast? All right. Seems we've no other option. Splendid. Then I shall see you at the wedding manor. I must say, Witcher, a man could lose his head for a lass like that. And that comes from none other than Vladimir von Everec, famed for his taste in women. So tell me, honestly now, man to ghost, are you her paramour? For if so, you have my word, I shall keep my distance. But if not, then... the haylofts we shall devastate together. Let's say we were more than friends, once upon a time. You tried to hide it, but I smelled a tryst. I know a thing or two about men, you see. A shame, though. I'd have satisfied her well. But no cavalier would rot in another's garden. So, Witcher, time for the wedding? Let's go. Onward! I'll be right behind you. Reúnete con Sunny junto a la granja de la que se celebrará... ¿What? Keep your paws off her. This whole witcher's life. Those signs, I'd like to try one. What signs? Your witcher signs. Never done it. Could be interesting. Rather not waste any time. Till the stroke of midnight, what I would rather is what matters. Pues vale. Bloody fine mount. Good stance, powerful rump, stable withers. Well, well. See you know your horses. I should say so. My two greatest passions in life. Mares and maidens. Spooking my horse. Roach doesn't like ghosts. ¿Me va a comentar todo lo que haga? Slow now. Pregunto. Espectacular momento. Bueno, gente, lo que vamos a hacer va a ser dejar el capítulo. Voy a acercarme al sitio de que es. ¿Dónde es? Vale, sin Villa Morena. Vamos a hacer un... Voy a acercarme. Roach. Pero lo vamos a dejar aquí en el siguiente. Pero me gustaría ir... a un montón de sitios para ver si comenta algo, no sé. Pues se supone que me sigue. Si voy al burdel o algo así, o no sé. I remember that mill. Whoa. Whenever Olgerd and I got up to mischief, we'd hide out in there. Once, we snuck off with some moonshine. Old cocksucker Yaramir caught us. Those were the days. Paso por cualquier sitio y me comenta cosas. Pero sería cojonudo, sería cojonudo poder llevar al tío este durante toda la misión principal y que te fuera comentando la misión principal. Take it easy. Pero vamos, no creo que se pueda, pero sería cojonudo. Bueno, gente, lo que vamos a hacer va a ser dejar este capítulo de hoy aquí. Tenemos que reunirnos con Sunny junto a la granja en la que se celebrará la boda. Recuerdo que la misión principal me parece que es
esta misión, luego queda otra más que será el tercer deseo de Oliver von Everett, y luego ya después de eso me parece que está ya el desenlace de la historia. Así que no queda mucho realmente, yo calculo 1, 2, 3 episodios, este no sé si es el 8 o el 7, así que yo calculo 10 episodios más o menos, 11, por ahí va, pero no creo que, a ver, la expansión no es para... La expansión está muy bien, muy bien, y al precio no es que están más, pero la duración es... Si te la pasas rápido, en poco menos de 10 horas te la acabas, ¿eh? De todas formas, like si os ha gustado, suscribiros si queréis más de Witcher 3 y nos vemos en estos últimos episodios de esta expansión Hearts of Stone. Saludos y hasta la vista.